Hello dear students, welcome to the ACE Engineering Academy online platform. Dear students, today we are going to discuss the most expected questions for the subject thermal engineering. These questions are equally important for TSPSC AE exam and also for TSPSC AMVI exam. Okay? I am Malakondaiah Sir, Thermal Faculty in ACE Engineering Academy. Dear friends, according to TSPSC AE exam syllabus, the thermal engineering, the subject thermal engineering divided into 3 sections, namely thermodynamics, heat engines and automobile engineering. Okay? If you look at the question paper conducted by the TSPSC AE exam in the year 2015, మీకు 54 marks asked from only one subject, that is thermal engineering. That is the beauty of the subject thermal engineering. That is the weightage of thermal engineering. Okay? From thermodynamics, among the 54 marks, for the TSPSC AE exam, each question carries 2 marks. 54 marks ante any questions? 27 questions asked from thermal engineering. ఈ 27 questions లో 12 questions asked from thermodynamics, 13 questions asked from the heat engines and 2 questions asked from the automobile engineering. 12 questions from thermodynamics means 24 marks. 24 marks from thermodynamics and 26 marks. 24 marks, 26 marks, right, from the first 2 topics. Akkadake 50 marks anamata. But less weightage has given for the automobile engineering, only 4 marks. Okay? Dear friends, the best material for the TSPSC AE exam is our academy material, that is ACE Engineering Academy material. Okay? In addition to ACE Engineering Academy material, you can also go through the ESET, right, Mechanical Engineering by Pakirappa. This is for diploma holders. FDH means for diploma holders. Okay? So this is the best material. In addition to our material, this is the another best material for practicing the previous ESET questions. Okay? Today we are going to discuss the most important questions from the first part of thermal engineering, that is thermodynamics. Okay? Before going to take the questions for thermodynamics, look at the syllabus for thermodynamics. The very first part, basics of thermodynamics. Second one, first law of thermodynamics. Next one, second law of thermodynamics. Entropy, properties of pure substances, air standard cycles, refrigeration and air conditioning, and fuels and combustion. So these are the topics which are included for the thermodynamics. Okay? You can expect 12 questions equal to 24 marks from the thermodynamics. Okay? Shall I take the very first question? Yes. Look at the very first question. Try to read it clearly.
it is asked like this. Triple point of water on the Kelvin scale. Triple point of water on Kelvin scale is, you are asked different, right? You are given different options. Means indirectly you are asked to decide the triple point state temperature for water which is in Kelvin, degree centigrade కాదు, Kelvin లో అడిగాడు. ట్రిపుల్ పాయింట్ స్టేట్ అంటే తెలుసు కదా, ద స్టేట్ ఎట్ విచ్ ద త్రీ స్టేట్స్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఆర్ కో ఎగ్జిస్టింగ్ అండర్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ ఈజ్ కాల్డ్ ట్రిపుల్ పాయింట్ స్టేట్. ఇట్ ఈజ్ లైక్ దిస్. You take water in a container. You take some water in a container. You take some water in a container with some empty space. With some empty space. Above the water surface, some atmospheric air. Atmospheric air is there. That atmospheric air pressure is acting on the surface of the water. Kada? That atmospheric air pressure is acting on the surface of the water. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే, you try to connect a vacuum pump. You try to connect a vacuum pump to remove the gas or atmospheric air present on the surface of the water. By the time the vacuum pump is lifting the gas or atmospheric air, by the time the vacuum pump is lifting the atmospheric air, the quantity of the air remaining in the vessel is keeping on decreasing. Okay. By the time the quantity of the air present on the surface of the water keeping on decreasing, the pressure which is acting on the surface of the water keep on decreasing. Okay. అయితే once the pressure on the surface of the water becomes 0.00611 bar, అంటే ఈ వాక్యూమ్ పంపు గ్యాస్ని రిమూవ్ చేసేటప్పుడు the pressure which is acting on the surface of the water keep on reducing. Once the pressure of the air present on the surface of the water reaches to 0.00611 bar, ఆ ప్రెషర్ దగ్గర ఏమవుతుందంటే, ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఈజ్ బికమింగ్ ఐస్. ఆ వాటర్లో కొంత పార్ట్ ఐస్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఈజ్ బికమింగ్ స్టీమ్. కొంత పార్ట్ స్టీమ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ పార్ట్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద లిక్విడ్ స్టేట్. అంటే ఏంటి? వన్స్ ద ప్రెషర్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద వాటర్ రీచెస్ టు 0.00611 bar, a part of the water is becoming ice, a part of the water is becoming steam, and the remaining part of the water is available in the liquid state. That means the three phases of the water are available at this pressure. Though ice, steam and liquid water is available at that pressure, the three phases of the same material maintaining the same temperature, that is 0.01 degree centigrade. The three phases of the same material are maintaining same temperature means what? The system is in thermal equilibrium. The three phases of the material are maintaining same pressure. It means mechanical equilibrium. And there is no chemical reaction between the ice, steam and liquid water. Therefore, the system is under chemical equilibrium. అంటే ఏంటి? ఈ ట్రిపుల్ పాయింట్ స్టేట్ దగ్గర మెటీరియల్ ఈజ్ ఇన్ మెకానికల్ ఈక్విలిబ్రియం. ఎందుకంటే సేమ్ ప్రెషర్ ఉంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అండ్ కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం.
chemical equilibrium. If any system is maintaining these three equilibriums, that system is said to be under thermodynamic equilibrium. అంటే అక్కడ మోరల్ ఏంటి, ఈ ట్రిపుల్ పాయింట్ స్టేట్ అనేది థర్మోడైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్. ఈక్విలిబ్రియం, థర్మోడైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. వన్స్ అగైన్, triple point state means the state at which the three phases of the material are coexisting under equilibrium state, means thermodynamic equilibrium state, is called triple point state. Okay, ఆ ట్రిపుల్ పాయింట్ స్టేట్ దగ్గర వాటర్కి టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుంది, 0.01 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కదా. అంటే ట్రిపుల్ పాయింట్ స్టేట్ ప్రెషర్, ట్రిపుల్ పాయింట్ స్టేట్, 1 minute, లెట్ మీ రైట్ ఇట్ క్లియర్లీ. ట్రిపుల్ పాయింట్ స్టేట్ దగ్గర టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది, 0.01 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంది కదా. అయితే క్వశ్చన్ ఏమడిగాడు, కెల్విన్ స్కేల్లో ఆ టెంపరేచర్ ఎంత అన్నాడు. మీకు తెలుసు కదా, ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అండ్ కెల్విన్ ఈస్ ద అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ విచ్ ఈజ్ Kelvin, the absolute temperature which is in Kelvin equal to thermometer reading in degree centigrade plus 273.15. The resultant unit is Kelvin కదా. ఇక్కడ థర్మోమీటర్ రీడింగ్ ఎంత, 0.01 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ప్లస్ 273.15 ఈక్వల్ టు 273.16 Kelvin. That is the absolute temperature at the triple point state for the water, 273.16 Kelvin. ఇప్పుడు ఆప్షన్ చూడండి, 373, 273, 0, 300. మీకు ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ 273.16 కెల్విన్ అనమాట. ఆ వాల్యూ లేదు కాబట్టి ఈ వాల్యూ ఇస్తే అదే వాల్యూ తీసుకోవాలి మీరు. బట్ దట్ వాల్యూ, దట్ ఆప్షన్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్, దేర్ ఫోర్ యూ సెలెక్ట్ ద నియరెస్ట్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ 273 కెల్విన్. ఆప్షన్ బి ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. అర్థమైంది కదా, రైట్. దిస్ ఇస్ ద one of the E-set questions. Okay, similarly look at the next question, try to read it clearly. It is asked like this: change in enthalpy is equal to heat exchange only in the process of, ఏమంటారంటే ఏ ప్రాసెస్లో, ఏ థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెస్లో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ ఎంథాల్పీ అంటాడు. ఏ థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెస్లో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ ఎంథాల్పీ. ఓకే, మీకు డిఫరెంట్ థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెస్ తెలుసు కదా. కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్, ఇది ఒక ప్రాసెస్. కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్, కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్, అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్. ఓకే, మీరు కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్ తీసుకున్నారనుకోండి, కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్లో ఇక్కడ వర్క్ డన్ ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్లో వర్క్ డన్ 0 అవుతుంది. దెన్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ Q ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్ ప్లస్ చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. ఇక్కడ వర్క్ డన్ 0 కాబట్టి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. బట్ క్వశ్చన్ ఏమడిగాడు, ఏ ప్రాసెస్లో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ ఎంథాల్పీ, అందుకని ఏ కరెక్ట్ కాదనమాట. ఓకేనా. అదే మీరు అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఇక్కడ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అసలు ఉండదు, 0 అవుతుంది. The process in which the heat transfer is 0 is called adiabatic process కదా. సో డి కూడా కాదు. నెక్స్ట్ సీకరండి, కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ప్రాసెస్. కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి, T1 ఈక్వల్ టు T2. టెంపరేచర్ బిఫోర్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెంపరేచర్ ఆఫ్టర్ ప్రాసెస్. అయితే ఇక్కడ మీకు చేంజ్ ఇంటర్నల్ జనరల్ ఫార్ములా ఏంటంటే du ఈక్వల్ టు mCv ఇంటూ dt కదా. ఫర్ ఐడియల్ గ్యాస్ ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఇస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్, అంతే కదా. దట్ మీన్స్ చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు mCv dt. బట్ dt ఫర్ ద ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్, ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ప్రాసెస్ అంటే టెంపరేచర్ బిఫోర్ ప్రాసెస్ ఈక్వల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్టర్ ప్రాసెస్, దేర్ ఫోర్ ద ఫెలో dt ఈక్వల్ టు 0. ఓకేనా. dt 0 అయితే du ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది కదా. అప్పుడు చూడండి, అప్పుడు మీకు కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ప్రాసెస్లో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ Q ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్ ప్లస్ du కదా. ఇక్కడ du 0 అయిపోయింది. దెన్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ Q ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్
ఫర్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. అంటే కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్లోనేమో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ప్రాసెస్లోనేమో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈక్వల్ టు వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్, అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఉండదు. సో ఆప్షన్ సి కరెక్ట్ కాదు, డి కరెక్ట్ కాదు. దేర్ ఫోర్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. ఓకే, మీకు డౌట్ రావాలి, సార్ హౌ ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ ద కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ ఎంథాల్పీ. దట్ కెన్ బి డిసైడెడ్ లైక్ దిస్. మీకు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? Q ఈక్వల్ టు W ప్లస్ డియు కదా. ఈ ఈక్వేషన్ మనము నాన్ ఫ్లో ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ అంటాం. ఓకే, నౌ ద వర్క్ డన్ జనరల్ ఫార్ములా ఏంటి? వర్క్ డన్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 1 to 2 జనరల్ ఫార్ములా, ఇంటిగ్రల్ 1 to 2 PdV కదా. ఈ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ప్రాసెస్లో రైట్, ప్రెజర్ బిఫోర్ ప్రాసెస్ ఈక్వల్ టు ప్రెజర్ ఆఫ్టర్ ప్రాసెస్, P1 ఈక్వల్ టు P2. ఇక్కడ P కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఈ P అవుట్ సైడ్ రాయండి. థర్మోడైనమిక్ వర్క్ ఈక్వల్ టు P ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 1 to 2 డైరెక్ట్గా రాస్తాను చూడండి. ఇంటిగ్రల్ 1 to 2 dV ఏమవుతుందంటే సింపుల్ మ్యాథమెటిక్స్, స్కూల్ లెవెల్ మ్యాథమెటిక్స్, PV2 మైనస్ V1 అవుతుంది కదా. దీన్నే మీరు PV2 మైనస్ PV1 లెక్కన రాయండి. మీరు కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ప్రాసెస్ డిస్కస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి P1 ఈక్వల్ టు P2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు P. ఈ P ప్లేస్లో మీరు P2 రాసుకోవచ్చు, P2V2. ఈ P ప్లేస్లో P1 రాయొచ్చు, ఎందుకంటే ఇక్కడ V1 ఉంది కాబట్టి. మీకు ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? PV ఈక్వల్ MRT కదా. ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ PV ఈక్వల్ MRT అయినప్పుడు P2V2 ఏం రాయొచ్చు? MRT2 రాయొచ్చు మైనస్ P1V1 MRT1 రాయొచ్చు. దీన్నే MR ఇంటూ T2 మైనస్ T1 అంటాం. అంటే కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ప్రాసెస్లో థర్మోడైనమిక్ వర్క్ కెన్ బి డిసైడెడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అండ్ వాల్యూమ్, లేకపోతే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ లిమిట్స్ కదా. నెక్స్ట్ చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ తీసుకోండి. ఇక్కడ చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ జనరల్ ఫార్ములా ఫర్ ఎనీ ప్రాసెస్. చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా రిమైనింగ్ సేమ్ ఫర్ ఆల్ ప్రాసెస్. ఎందుకంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అనేది ప్రాపర్టీ కెనాట్ బి చేంజ్డ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్రాసెస్ టు అదర్ ప్రాసెస్. ఓకే, ద ప్రాపర్టీ ఫార్ములా రిమైనింగ్ సేమ్. అందుకని డియు ఈక్వల్ ఏంటి? MCV ఇంటూ DT మీన్స్ T2 మైనస్ T1. ఈ ఫార్ములా మీరు ఏ ప్రాసెస్కైనా తీసుకోవచ్చు. అర్థమైంది కదా. ఎస్, నౌ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ చూడండి. ఇప్పుడు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ Q ఈక్వల్ ఏంటి? హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ Q ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్ ఎంతమ్మా? MR ఇంటూ T2 మైనస్ T1 కదా, ప్లస్ చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఎంత? MCV ఇంటూ T2 మైనస్ T1. మీరు సింప్లిఫై చేయండి, కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ M ఇంటూ T2 మైనస్ T1 ఇంటూ R ప్లస్ CV. సింపుల్ మ్యాథమెటిక్స్, స్కూల్ లెవెల్ మ్యాథమెటిక్స్. ఓకే, మీకు CP-CV రిలేషన్ తెలుసు కదా. CP-CV రిలేషన్ ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి, CP మైనస్ CV ఈక్వల్ టు గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ R కదా. దెన్ ఫ్రమ్ ది CP ఈక్వల్ ఏంటి? R ప్లస్ CV కదా, సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ R ప్లస్ CV ఏం రాయొచ్చు? CP రాయొచ్చు. M ఇంటూ CP ఇంటూ T2 మైనస్ T1 కదా. దీన్నే మీరేం రాయొచ్చు? MCP T2 మైనస్ MCP T1 రాయొచ్చు కదా. ఓకే, నౌ యాజ్ యు నో ఎంథాల్పీ ఎంథాల్పీ జనరల్ ఫార్ములా తెలుసు కదా, MCP ఇంటూ T. ఎంథాల్పీ MCP T అయినప్పుడు MCP T2ని ఏం రాయొచ్చు? H2 రాయొచ్చు. MCP T1ని H1 రాయొచ్చు. H2 మైనస్ H1 ఏం రాయొచ్చు? DH రాయొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ ఎంథాల్పీ. ఓకే, నౌ లుక్ ఎట్ ద ఆప్షన్స్. రైట్, ద చేంజ్ ఇన్ ఎంథాల్పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హీట్ ఎక్స్చేంజ్ ఓన్లీ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్. అర్థమైందా? ఎస్. దెన్ లెట్స్ టేక్ ద అనదర్ క్వశ్చన్. రీడ్ ద క్వశ్చన్ క్లియర్లీ. It is asked like this:
వర్క్ డన్ ఫర్ ద ర్యాంకైన్ సైకిల్. ర్యాంకైన్ సైకిల్ తెలుసు కదా. ర్యాంకైన్ సైకిల్ ఈజ్ ద థియరిటికల్ సైకిల్ ఫర్ ద ప్రాక్టికల్ థర్మో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్ కదా. ఆటో సైకిల్ ఈజ్ ద థియరిటికల్ సైకిల్ ఫర్ ద ప్రాక్టికల్ పెట్రోల్ ఇంజన్. సిమిలర్లీ డీజిల్ సైకిల్ ఈజ్ ద థియరిటికల్ సైకిల్ ఫర్ ద ప్రాక్టికల్ డీజిల్ ఇంజన్. అలాగే బ్రేటాన్ సైకిల్ ఈజ్ ద థియరిటికల్ సైకిల్ ఫర్ ద కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ గ్యాస్ టర్బైన్ పవర్ ప్లాంట్. Okay, anyhow, the problem connected to Rankine cycle. Work done for the Rankine cycle is approximately given by the following change during the expansion process. Right? During the expansion process means what? You know, by the time the steam is expanding over the turbine blades, what will be the expected work from the turbine? ఇక్కడ నెట్వర్క్ అడగట్లా. ర్యాంకైన్ సైకిల్లో ఎక్స్పాన్షన్ వర్క్ ఈక్వల్ టు వాట్ అని అడిగాడు. డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. ఎంట్రోపీ అని ఇచ్చాడు, వాల్యూమ్ ఇచ్చాడు, ఎంథాల్పీ ఇచ్చాడు, స్పెంట్రోపీ. దెర్ ఇస్ నో మీనింగ్ ఆఫ్ స్పెంట్రోపీ అసలు కదా. అయితే మీరు ఎక్స్పాండర్ తీసుకున్నారనుకోండి ర్యాంకైన్ సైకిల్లో. ర్యాంకైన్ సైకిల్ తెలుసు కదా మీకు. ర్యాంకైన్ సైకిల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 4 ప్రాసెస్. ఇఫ్ ఐ టేక్ ద TS diagram, temperature versus entropy diagram for the Rankine cycle. First let me mark the saturation dome. This is the saturation dome kada. The apex point is representing the apex point is representing critical point. గుర్తుంచుకోండి ఆ పాయింట్. The apex point of the saturation dome is called critical point. Okay. Next, if you look at the Rankine cycle consists of only 2 pressure limits: boiler pressure, condenser pressure. Boiler pressure is the highest pressure, condenser pressure is the lowest pressure. So boiler pressure PB I am marking as P1, condenser pressure PC marking as P2 because it consists of only 2 pressure limits kada. Generally we are allowing the superheated steam to the turbine. While the superheated steam is expanding over the turbine blades isentropically ante reversible adiabatically, the pressure of the steam is dropping. By the time the pressure of the steam is dropping, enthalpy of the steam is dropping. So 1 to 2 isentropic expansion, 2 to 3 condensation process, 3 to 4 isentropic pumping process, and 4 to 1 boiling process or the heat addition process in the boiler. Okay na? Now you are asked to decide what is the expected work for this expansion process. ఇక్కడ ఎక్స్పాండర్ అంటే ఏంటి? టర్బైన్. లుక్ ఎట్ ద టర్బైన్, లుక్ ఎట్ ద స్టీమ్ టర్బైన్. దిస్ ఇస్ ద స్టీమ్ టర్బైన్. లెట్ మీ రైట్ ఇట్ క్లియర్లీ. దిస్ ఇస్ ద స్టీమ్ టర్బైన్. ద హై టెంపరేచర్ స్టీమ్, high temperature, high pressure steam is entering. Assume the steam is entering with a pressure P1, enthalpy H1. Okay, and the steam is expanding over the turbine blades reversible adiabatically. Because of the reversible adiabatic expansion, the pressure of the steam is dropping from P1 to P2. By the time the pressure of the steam is dropping from P1 to P2, along with pressure, enthalpy of the steam also dropping from H1 to H2. Kada. Aite, since the steam is entering at a high temperature to the casing of the turbine, for avoiding the heat transfer from system to surroundings, generally the steam turbines are perfectly insulated. ఇక్కడ perfectly insulated అంటే ఏంటి? The process is coming under adiabatic process. Adiabatic processలో heat transfer ఎంత ఉంటుందంటే 0 ఉంటుంది. అంటే turbine expansion process connected to the Rankine cycle is the adiabatic process. What kind of adiabatic process? అంటే reversible
reversible adiabatic process. Reversible adiabatic process. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ టర్బైన్ అనేది స్టడీ ఫ్లో డివైజా లేకపోతే అన్స్టడీ ఫ్లో డివైజా? డెఫినెట్లీ టర్బైన్, కంప్రెషర్, నాజిల్, పంప్, దీస్ ఆర్ ఆల్ కమింగ్ అండర్ స్టడీ ఫ్లో డివైస్. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ద స్టీమ్ ఈజ్ ఎక్స్పాండింగ్ ఓవర్ ద టర్బైన్ బ్లేడ్స్ reversible adiabatically, that to steady manner. That means reversible adiabatic steady flow process is connected to the steam turbine. Reversible adiabatic steady flow process. Steady flow process. Dear friends, remember, reversible adiabatic steady flow work always is equal to change in enthalpy of the working material. This is very, very important point. This I can say 5-star information. 5-star information. 1 minute. 5-star information. 5-star information means most important information. Anyhow, the steady flow reverse adiabatic work is nothing but the work given by the turbine. Work given by the turbine. The turbine work is equal to reversible adiabatic steady flow work. Reversible adiabatic steady flow work always equal to change in enthalpy of the working material. So turbine work equal to reversible adiabatic steady flow work. Steady flow work. The same information is valid for gas turbines, centrifugal compressor, axial flow compressor also. ఎందుకంటే గ్యాస్ టర్బైన్ కానీ, యాక్సియల్ ఫ్లో కంప్రెసర్ కానీ, సెంట్రిఫ్యూగల్ కంప్రెసర్ కానీ అండ్ స్టీమ్ టర్బైన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా స్టడీ ఫ్లో డివైజెస్ ఇంక్లూడింగ్ వాటర్ టర్బైన్ లైక్ పెల్టన్ వీల్ ఆర్ ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్. Okay, anyhow, the turbine work means reversible adiabatic steady flow work. Reversible adiabatic steady flow work always equal to change in enthalpy, that is equal to enthalpy of the steam before expansion minus enthalpy of the steam after expansion, H1 minus H2. That means the turbine work connected to the Rankine cycle is equal to change in enthalpy of the steam or change in enthalpy of the working material. Okay, now look at the options, right? Change in enthalpy, look at the option C. Option C is absolutely correct. Option C is absolutely correct. అర్థమవుతుందా? I am trying to explain the each and every point clearly. This is also one of the E-set question. Of course, almost all these questions are E-set questions only. Okay, similarly, look at the next question. Try to read it clearly. It is asked like this. When there is no heat exchange with the surroundings and the entropy is constant, the process is ఏమన్నాడంటే ఒక ప్రాసెస్లో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ 0 అన్నాడు, ఎంట్రోపీ కాన్స్టెంట్ అన్నాడు. ఆ ప్రాసెస్ నేమ్ ఏంటి? What is the name of the process in which the heat transfer is 0, no heat exchange and heat transfer 0. Next, entropy is constant, S remains constant. The process in which the heat transfer 0 and entropy remains constant is called isentropic process. Kada? Look at the options. Isothermal కాదు, adiabatic ఓన్లీ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ 0 అంటే అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ తీసుకోవచ్చు. ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇస్ 0 ఈజ్ కాల్డ్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్. అయితే ఈ కండిషన్తో పాటు ఈ కండిషన్ కూడా సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఆల్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ నీడ్ నాట్ బి మెయింటైనింగ్ ద కాన్స్టెంట్ ఎంట్రోపీ. ఓన్లీ రివర్సిబుల్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ కెన్ మెయింటైన్ ద కాన్స్టెంట్ ఎంట్రోపీ. ఓకే, ఇక్కడ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ ఈజ్ లుకింగ్ కరెక్ట్, బట్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లో ఎంట్రోపీ కాన్స్టెంట్ ఉంటుందని ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పలేము. హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ 0 ఉన్నా కూడా ఇంటర్నల్ ఇర్రివర్సిబిలిటీస్ కన్సిడర్ చేసామనుకోండి, అప్పుడు ఎంట్రోపీ కాన్స్టెంట్గా ఉండదు. కరెక్ట్, ఐసోబారిక్ కాదు, అఫ్కోర్స్ అడియాబాటిక్ కూడా కాదు, ఐసెంట్రోపిక్ అంటే
The process in which the heat transfer zero and entropy constant is the isentropic process. Therefore, option D is absolutely correct. అర్థమైంది కదా? ఓకే, ఎందుకంటే మీకు చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ ఫార్ములా ఏంటి? ds ఈక్వల్ టు డెల్ క్యూ బై టీ ప్లస్ ఎంట్రోపీ జనరేషన్ కదా, ఎంట్రోపీ జనరేషన్. డియర్ ఫ్రెండ్స్, రిమెంబర్ this entropy generation always greater than or equal to 0. Very very important point. Entropy generation always greater than or equal to 0. Entropy generation, listen carefully, entropy generation equal to 0 for a reversible process. Next, entropy generation is greater than 0 for irreversible process. Irreversible process అంటే the process which is maintaining some frictional effect. Right? Remember, entropy generation less than 0 is impossible. Entropy generation less than 0 is impossible. These are three very very important points. ఓకేనా? నెక్స్ట్, అయితే నేను రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఫర్ ఏ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్కి ఇక్కడ ఎంట్రోపీ జనరేషన్ ఎంతమ్మా? 0. ఫర్ ఏ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ ఎంట్రోపీ జనరేషన్ ఈక్వల్ టు 0 కదా. అప్పుడు రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్కి డిఎస్ ఏమవుతుంది? డిఎస్ ఫర్ ఏ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి మీనింగు? దిస్ ఫార్ములా ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఫర్ బోత్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అండ్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. బట్ స్పెసిఫిక్గా రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అన్నాం అనుకోండి, ఈ పార్ట్ 0 అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? డెల్ క్యూ బై టీ. డిఎస్ చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ ఫర్ ఏ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ ఈక్వల్ డెల్ క్యూ బై టీ. అయితే రివర్సబుల్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ అన్నాం అనుకోండి, రివర్సబుల్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ చూడండి. రివర్సబుల్ అడియాబాటిక్ అంటే ఏంటి? అడియాబాటిక్ అంటే Q0 అయినప్పుడు డెల్ క్యూ బై టీ ఏమవుతుంది? డెల్ క్యూ బై టీ కూడా 0 అవుతుంది కదా. రివర్సబుల్ అయినప్పుడు ఎస్ జనరేషన్ 0 అవుతుంది. జనరల్ ఫార్ములా ఏంటి? జనరల్ ఫార్ములా ఫర్ ఫైండింగ్ ద ఎంట్రోపీ డిఎస్ ఈక్వల్ టు డెల్ క్యూ బై టీ ప్లస్ ఎస్ జనరేషన్ కదా. టు సాటిస్ఫై ద రివర్సిబుల్ కండిషన్ ఎంట్రోపీ జనరేషన్ 0 కదా. అడియాబాటిక్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలంటే డెల్ క్యూ బై టీ 0 అంటే ఏంటి? డిఎస్ ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ 0 ఎంత? 0. అంటే రివర్స్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లో చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ 0. చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ 0 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ 0 మీనింగ్ ఏంటంటే S2 మైనస్ S1 ఈక్వల్ టు 0 అనమాట. అంటే S2 ఈక్వల్ టు S1. S2 ఈక్వల్ టు S1 అంటే ఏంటి? ఎంట్రోపీ బిఫోర్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంట్రోపీ ఆఫ్టర్ ప్రాసెస్ కదా. దేర్ ఫోర్ దిస్ ప్రాసెస్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ కాన్స్టెంట్ ఎంట్రోపీ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఐసెంట్రోపిక్ ప్రాసెస్. అంటే ఎంట్రోపీ కాన్స్టెంట్గా ఉండాలంటే అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లో దట్ మస్ట్ బి రివర్సబుల్. ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్లీ అండర్స్టూడ్. ఎనీహౌ, when there is no heat exchange with the surroundings and the entropy is constant, the process name is isentropic process. Are you following clearly? Yes. Then look at the next question. Try to read it clearly. Chala easy question. This is also one of the E-set question. Right? It is asked like this. In constant volume process, work done, different options are given. 0, constant, infinite, none. Work done, general formula enti? For a thermodynamic process, work done equal to integral 1 to 2 PdV kada. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి,
కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్. కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వాల్యూమ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ అంటే వాల్యూమ్ బిఫోర్ ప్రాసెస్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్టర్ ప్రాసెస్. అప్పుడు చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ డివి ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. ఈ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ డివి 0 అయిందనుకోండి, 0 ఇంట్ సంథింగ్ ఎంత? 0. దేర్ ఫోర్ థర్మోడైనమిక్ వర్క్ ఈ 0 ఫర్ ఏ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్. దేర్ ఫోర్ ఐ కెన్ సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్ బి. అర్థమైంది కదా? It is very very important question. I can say 5-star question, most expected question for the competitive exams. Okay, similarly look at the next, right? Look at the not constant 0, 1 minute array. Should be very careful while we are discussing in the limited space. Work done is 0, should be very careful. 0, the work done is 0, right? For a constant volume process. Okay na? Next question. Look at the next question. Try to read it clearly. It is asked like this. A perfect gas at 27 degrees centigrade is heated at constant pressure. ఎక్కడ హీట్ చేశాడు? కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ దగ్గర హీట్ చేశాడు. సో యాజ్ టు ట్రిపుల్ ఇట్స్ వాల్యూమ్. హీట్ చేయడం వల్ల వాల్యూమ్ అనేది 3 times పెరిగిందంట. ద ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద gas will be, what will be the final temperature? Different options are given. Okay, initial temperature entamma? Initial temperature T1 equal to 27 degrees centigrade. మీరు ఈ వాల్యూని కెల్విన్లో కన్వర్ట్ చేసుకోండి. 27 ప్లస్ 273 ఎంత అవుతుంది? 300 కెల్విన్ కదా, 300 కెల్విన్ కదా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమన్నాడు? ఎట్ కాన్స్టెంట్ pressure because of the heating, volume is triple its initial volume, right? Constant pressure దగ్గర హీట్ చేయడం వల్ల వాల్యూమ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 3 times. అంటే ఫైనల్ వాల్యూమ్ V2 ఈక్వల్ టు 3 times ద V1 కదా. ఫ్రమ్ దిస్ ఐ కెన్ రైట్ దట్ V2 by V1 ఈక్వల్ ఎంతమ్మా? 3 కదా. నెక్స్ట్, according to Charles law at constant pressure, as you know, volume is directly proportional to temperature kada. Volume is directly proportional to temperature. Let me take the another slide. At constant pressure, volume is directly proportional to temperature. అంటే ఏంటి? వాల్యూమ్ బై టెంపరేచర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ కాన్స్టెంట్, అంతే కదా. వాల్యూమ్ బై టెంపరేచర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి? V1 by T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V2 by T2. ఫ్రమ్ దిస్ ఐ కెన్ రైట్ దట్ టెంపరేచర్ రేషియో T2 by T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ రేషియో V2 by V1. ఓకే, సో టెంపరేచర్ రేషియో T2 by T1 equal to ఎంత? V2 by V1. But what is the V2 by V1 given? V2 by V1 given is 3. Okay, it is equal to 3. Then T2 equal to enti? 3 times the T1. It is equal to 3 times the, what is the T1 value which is in Kelvin? 300 Kelvin. So 3 into 300 ఎంతమ్మా? 3 into 300 900 కెల్విన్. దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ టెంపరేచర్. అయితే మీకు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూడండి, అన్ని ఆప్షన్స్ కూడా డిగ్రీస్. మీరు ఈ వాల్యూని సెలెక్ట్ చేసుకోకూడదు. ఇక్కడ 900 ఉన్నా కూడా ఇక్కడ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇచ్చాడు. బట్ ఇక్కడ ఏంటి? 900 కెల్విన్. షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ విత్ ద యూనిట్స్. ఓకే, అంటే ఈ కెల్విన్లో ఉన్న వాల్యూని డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. దానికోసం ఏం చేస్తావు నువ్వు? 900 మైనస్ 273 సింప్లిఫై చేసుకోండి. ఎంత వస్తుందంటే 627 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ టెంపరేచర్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. ఓకేనా? సో లుక్ ఎట్ ద ఆప్షన్స్. ఆప్షన్ సి 627 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. ఆప్షన్ సి ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. ఓకేనా? సిమిలర్లీ look at the next question. It is asked like this.
irreversibility will occur due to అంటే వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ ఫర్ ఇర్రివర్సిబిలిటీస్ అడుగుతున్నాడు. ల్యాక్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఈక్విలిబ్రియం, అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. ల్యాక్ ఆఫ్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం, ఆల్సో కరెక్ట్. ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ డిసిపేటివ్ ఎఫెక్ట్స్, ఆల్సో కరెక్ట్. ఆల్ ద అబోవ్ ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. సో ఇర్రివర్సిబిలిటీస్ ఆర్ కాజ్డ్ బై ల్యాక్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఈక్విలిబ్రియం, lack of thermal equilibrium and involvements of dissipative effects. Very simple question. Of course, this is also one of the set questions. Very simple questions will be asked. It is very easy for you to score the 100% of marks from the thermal engineering because very easy questions are asking. Okay? Na? Similarly, look at the next question. Look at the next question. It is given like this. A gas bottle is filled by atmospheric gas. A gas bottle is filled by atmospheric gas at 101.3 kilopascal and 0.5 cubic meters. Cu meter means cubic meters. The work done by the system would be, ఒక బాటిల్ ఉందన్నాడు, ఆ బాటిల్లో అట్మాస్ఫిరిక్ గ్యాస్ ఈజ్ ఫిల్లింగ్ అట్ ఎ ప్రెషర్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ ఈజ్ 101.3 kilopascal. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద బాటిల్ ఎంత అంటే 0.5 క్యూబిక్ మీటర్స్ మీటర్ క్యూబ్ అనమాట. క్యూబిక్ మీటర్స్ అంటే మీటర్ క్యూబ్ కదా. ద వర్క్ డన్. అయితే అట్మాస్ఫిరిక్ ఎయిర్ బాటిల్, మీరు వాటర్ బాటిల్ తీసుకోండి, వాటర్ బాటిల్లో అట్మాస్ఫిరిక్ గ్యాస్ ఫిల్ చేసినంత మాత్రాన ఆ బాటిల్ వాల్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుందా లేకపోతే కాంట్రాక్ట్ అవుతుందా? అవనే అవదు. సిమిలర్లీ, బై ద టైమ్ ద వాటర్ ఈజ్ లిఫ్టెడ్ టు ద ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్, బై ద టైమ్ ద పంప్ ఈజ్ లిఫ్టింగ్ ద వాటర్ టు ద ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్, ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. అంటే ఏంటి? బాటిల్ ఒకటి, వాటర్ ట్యాంక్ ఒకటి, దీస్ ఆర్ ఆల్ మెయింటైనింగ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సిస్టమ్. అప్పుడు దో ద అట్మాస్ఫిరిక్ ఎయిర్ ఈజ్ ఎంటరింగ్ టు ద బాటిల్, చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఎంత అంటే 0 కదా. చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ 0 అనుకోండి, థర్మోడైనమిక్ వర్క్ ఎంత? 0. ఎందుకు థర్మోడైనమిక్ వర్క్ ఈజ్ 0? థర్మోడైనమిక్ వర్క్ ఈక్వల్ టు పీడీవీ కాబట్టి. ఇంటిగ్రల్ 1 to 2 పీడీవీ ద థర్మోడైనమిక్ వర్క్ కాబట్టి ఇక్కడ బాటిల్లో అట్మాస్ఫిరిక్ ఎయిర్ ఫిల్ చేసినా కూడా చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఉండదు కాబట్టి, చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ 0 ఉంటుంది కాబట్టి, చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ 0 అయితే 0 and something 0, therefore thermodynamic work is 0. Look at the option C. Option C is absolutely correct. Okay na? Similarly, look at the next question. Read it clearly. It is asked like this. Whenever a system undergoes a cyclic process, whenever a system undergoes for a cyclic process, cycle అంటే తెలుసు కదా మీకు, కార్నాట్ సైకిల్, ఆటో సైకిల్, డీజిల్ సైకిల్, ర్యాంకైన్ సైకిల్, బ్రేటాన్ సైకిల్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థర్మోడైనమిక్ సైకిల్స్ కదా. సో according to Clausius inequality for any thermodynamic cycle, cyclic integral, that means circle symbol with integration. Circle symbol with integration is called cyclic integral del q by cyclic integral del q by t less than or equal to 0. Try to remember, this is very very important relation. ఆ ఈక్వేషన్ని స్పెసిఫిక్గా ఏమని పిలుస్తామంటే క్లాసియస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఈక్వేషన్ అంటామమ్మ. క్లాసియస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఈక్వేషన్. ఓకేనా? డియర్ ఫ్రెండ్స్, రిమెంబర్ cyclic integral del q by t equal to 0
for a reversible cycle. For a reversible cycle. Cyclic integral del q by t is less than 0. Try to remember, this is very, very important information. Cyclic integral del q by t less than 0 for irreversible cycle. Irreversible cycle. Next, cyclic integral del q by t greater than 0 is impossible. Cyclic integral del q by t is greater than 0, impossible. Ante, if any system is undergoing for a cyclic process in the reversible manner, cyclic integral del q by t equal to 0. Okay? Irreversible manner వెళ్ళిందనుకోండి, అప్పుడు cyclic integral del q by t equal to is less than 0 for irreversible cycle. ఇక్కడ reversible cycle ఏంటంటే చూడండి, reversible cycles ఏంటంటే, try to remember these cycles. Carnot cycle is reversible cycle. Otto cycle, diesel cycle, dual cycle or dual combustion cycle, right? Next, Stirling cycle, erection cycle, Lenoir cycle. So these are all the reversible cycles. For all these reversible cycles, For all these reversible cycles, cyclic integral del q by t is equal to 0. మీరు Rankine cycle కూడా యాడ్ చేయొచ్చు, because Rankine cycle is also coming under reversible cycle. ఇక్కడ reversible cycle అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, the cycle which is working with all reversible process. ఏ సైకిల్ అయితే అన్ని రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్లో వర్క్ చేస్తుందో దట్ సైకిల్ ఈజ్ కాల్డ్ రివర్సిబుల్ సైకిల్. దిస్ ఆర్ ఆల్ ద రివర్సిబుల్ సైకిల్. అదే ఇర్రివర్సిబుల్ సైకిల్స్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఇర్రివర్సిబుల్ సైకిల్ అంటే ఏం లేదు, ద సైకిల్ విచ్ ఇస్ వర్కింగ్ విత్ ఆల్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ ఆర్ అట్లీస్ట్ వన్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ద ఇర్రివర్సిబుల్ సైకిల్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇర్రివర్సిబుల్ సైకిల్ ఏంటంటే వేపర్ కంప్రెషన్ రిఫ్రిజరేషన్ సైకిల్. ఎందుకు వేపర్ కంప్రెషన్ రిఫ్రిజరేషన్ సైకిల్ ఇర్రివర్సిబుల్ సైకిల్ కింద వస్తుందంటే, వన్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ కనెక్టెడ్ టు వేపర్ కంప్రెషన్ రిఫ్రిజరేషన్ సైకిల్ ఈజ్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్, దట్ ఈజ్ థ్రాటలింగ్ ప్రాసెస్. Capillary tube is connected to domestic refrigerator or for vapor compression refrigeration system for expanding the refrigerant. That capillary tube is working by irreversible manner. Capillary tube also a steady flow device and adiabatic device, but the process is happening irreversibly. If any process connected to a cycle is irreversible, అట్లాంటి సైకిల్ ఏమంటామంటే ఇర్రివర్సిబుల్ సైకిల్ అంటాం. ఈ ఇర్రివర్సిబుల్ సైకిల్ లైక్ వేపర్ కంప్రెషన్ రిఫరెన్స్ సైకిల్లో cyclic integral del q by t always less than 0. Got that point? Yes. Now come to the question once again. Whenever a system undergoes a cyclic process, first option absolutely not correct. ఎందుకంటే జస్ట్ ఇంటిగ్రల్ సింబల్ ఉంది, సర్కిల్ సింబల్ లేదు, అంటే అది సైక్లిక్ ఇంటిగ్రల్ కాదనమాట. బి కూడా కాదు కదా. ఇప్పుడు చూడండి, సి అన్న కరెక్ట్ అయి ఉండాలి, డి అన్న కరెక్ట్ ఉండాలి. బట్ క్లాసెస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఏంటి? క్లాసెస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఈక్వేషన్ సైక్లిక్ ఇంటిగ్రల్ q by t less than or equal to 0. Look at the D. Option D is absolutely correct. Okay, this is very 7-star question.
7-star question means most expected question for the competitive exams. Understood clearly? Yes. Then look at the next question. Look at the next question. It is asked like this. Area under TS curve represents. Okay. Let me mark the TS diagram, temperature versus entropy diagram. This is also one of the E-set questions. E-set questions. Let me mark a process. A process may be marked like this. Dear friends, remember, మనకి రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్లో డిఎస్ ఫార్ములా ఏంటి? del q equal to del q by t. 1 minute. Should be very careful. 1 minute. ds for a reversible process is equal to del q by t. Kada? From this, heat transfer for a reversible process is equal to TDS. TDS. Kada? Since heat transfer for a reversible process is equal to TDS, area towards the entropy coordinate, area towards the entropy coordinate is equal to heat transfer. అంటే area below TS diagram or area below 1 to 2 is the heat transfer. Is the heat transfer del Q. This is the del Q. అయితే మీకు డౌట్ రావాలి, సార్ ఏరియా బిలో ద టీఎస్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఓపెన్ సిస్టమ్ కా క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ కా అంటే ఫర్ ఎనీ సిస్టమ్. దట్ మీన్స్ ఫర్ బోత్ ఓపెన్ సిస్టమ్ అండ్ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్. ఫర్ బోత్ ఓపెన్ సిస్టమ్ అండ్ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ ఏరియా బిలో టీఎస్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్. లెట్ మీ రైట్ దట్ పాయింట్ ఆల్సో. ఫర్ both open and closed system. For both open and closed systems. For both open and closed systems, area below the TS diagram or area under the TS diagram is equal to heat transfer. Look at the option B. Option B is absolutely correct. Got that point? But అయితే ఇక్కడ వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ అలా కాదు. మీకు నాన్ ఫ్లో వర్క్ ఫార్ములా ఏంటంటే, నాన్ ఫ్లో వర్క్ అంటే ఏంటి? ద వర్క్ ఇంటరాక్షన్ ఫర్ ఏ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్. ద వర్క్ ఇంటరాక్షన్ ఫర్ ఏ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ ఈజ్ కాల్డ్ నాన్ ఫ్లో వర్క్. నాన్ ఫ్లో వర్క్ ఈక్వల్ ఫార్ములా పీడివి అన్నమాట. ఓకే. అదే స్టడీ ఫ్లో వర్క్ తీసుకున్నారనుకోండి, స్టడీ ఫ్లో వర్క్ అంటే వర్క్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ద స్టడీ ఫ్లో డివైస్ ఈజ్ ద విడిపి మైనస్ విడిపి. ఓకే. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీవీ డయాగ్రామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేశాను అనుకోండి, ప్రెషర్ వర్సెస్ వాల్యూమ్ డయాగ్రామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేశాను అనుకోండి, ప్రెషర్ వర్సెస్ వాల్యూమ్ డయాగ్రామ్ ఒక ప్రాసెస్ ఇట్లా రిప్రజెంట్ చేశాను అనుకోండి. అజ్యూమ్ దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్. ఆ ప్రాసెస్ని మనం ఏమనొచ్చు? నాన్ ఫ్లో ప్రాసెస్ అంటాం. నాన్ ఫ్లో ప్రాసెస్లో వర్క్ ఇంటరాక్షన్ పీడివి కాబట్టి దేర్ఫోర్ ఏరియా టువర్డ్స్ ద వాల్యూమ్ కోఆర్డినేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాన్ ఫ్లో వర్క్. దట్ మీన్స్ ఏరియా 1 to KL1. Area 1 to KL1, area 1 to KL1, area 1 to KL1 is the non-flow work. దాన్ని బట్టి ఏంటి? ఏరియా బిలో ద పీవీ డయాగ్రామ్ ఈజ్ ద నాన్ ఫ్లో వర్క్. అయితే అదే ప్రాసెస్ మీరు ఓపెన్ సిస్టంలో జరిగింది అనుకున్నారనుకోండి, ద సేమ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ఓపెన్ సిస్టంలో వర్క్ ఎంత? మైనస్ విడిపి. దేర్ఫోర్ area towards the pressure coordinate, let it be mn. స్టడీ ఫ్లో వర్క్ ఈక్వల్ టు మైనస్ విడిపి కాబట్టి
ఏరియా టువర్డ్స్ ద ప్రెజర్ కోఆర్డినేట్ ఈక్వల్ స్టడీ ఫ్లో వర్క్ అంటే ఏంటి? ఏరియా 1 2 m n 1. ఫ్రమ్ దట్ ద మోరల్ ఈస్ ఏరియా బిలో ద పీవీ డయాగ్రామ్ ఏమో నాన్ ఫ్లో వర్క్ అవుతుంది, ఏరియా బిహైండ్ ద పీవీ డయాగ్రామ్ స్టడీ ఫ్లో వర్క్ అవుతుంది. బట్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అలా కాదు. ఏరియా బిలో ద టీఎస్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫర్ బోత్ ఓపెన్ సిస్టమ్ ప్రాసెస్ అండ్ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ ప్రాసెస్. Okay, similarly look at the next question. Try to read it clearly. It is asked like this: a heat pump extract 200 kilowatts of heat from the cold source and supplies heat energy to building at the rate of 600 kilowatts. The input power to the pump is, for that let me mark the heat pump. Let this is the heat pump. This heat pump is extracting the heat from the cold space. The amount of heat extraction Q1 is given. The amount of heat extraction is 200 kilowatts. 200 kilowatts. The fellow heat pump is coming under power demanding device. The power consumed by the heat pump is P, and it is dumping the heat. And it is dumping the heat to the hot body or hot source. How much amount of heat is dumping? 600 kilowatts. 600 kilowatts. The amount of heat rejection Q2 equal to 600 kilowatts. For deciding the power demanded by the heat pump, connect the energy balance equation, because the heat pump must be satisfying the first law of thermodynamics also in addition to second law of thermodynamics. So energy balance equation, sum of the energies entering to heat pump must be equal to energy leaving from the heat pump. So Q1 plus P equal to heat rejecting from the heat pump. From this, power demanded by the pump equal to Q2 minus Q1. So here Q2 is 600 minus 200 is equal to 400 kilowatts. That is the power demanded by the pump. Now look at the options. Option C is absolutely correct. Okay, this is also one of the E-set question. E-set question. Similarly, let us take the another important question. Try to read it clearly. It is asked like this: a cylinder contains compressed air which has internal energy 500 kilojoules per kg, initial internal energy 500 kilojoules per kg at the beginning of the expansion, and an internal energy 250 kilojoules per kg after expansion. Internal energy after expansion means internal energy at state 2. After expansion, internal energy U2 is 250 kilojoules per kg. Next, if the work done by the air during the expansion, work done by the air is given. Work done by the air is taken as positive, is given 150 kilojoules. Work done by the system is positive, work done on the system is negative. The heat rejected, this is the printing mistake, the heat rejected. The heat rejected by the air. Heat rejected by the air, right? So you know heat transfer Q equal to work done plus change in internal energy. Change in internal energy. Work done plus change in internal energy is what? U2 minus U1. Work done is how much? 150. 150 plus U2. What is the U2 value? 250 minus U1. Right? 250 minus 500 is equal to 150 plus 250 minus 500 minus 250. Minus 250. 150 minus 250 minus 100 kilojoules per kg. Right? The negative sign indicates the heat is rejecting from the system. Then how much amount of heat is rejecting? The amount of heat rejection equal to 100 kilojoules per kg, because the negative heat transfer means heat is rejecting from the system. So 100 kilojoules per kg. Look at the option A. Option A itself is absolutely correct. Okay. Similarly, look at the next question. Try to read it clearly. It is asked like this: a reversible engine transforms 1/5 of heat into work. 1/5 of heat input is converted to work. When the temperature of the sink is reduced by 67 degrees centigrade, its efficiency is doubled. Then the temperature of the source is given by. Here
efficiency equal to what? Work output by heat supplied. Work output by heat supplied, right? Right. A reversible engine transforms 1/5 of heat into work. 1/5 of heat into work means it is equal to, right? So 1/5 of heat is converted to work. That means the efficiency equal to 1/5 only. 1/5 only. 1/5 equal to, it is equal to 1/5 is equal to 0.2. 0.2, right? It is equal to, right? 0.2, that is the efficiency. It is equal to 1 minus T2 by T1. 1 minus T2 by T1. T2 is the lowest temperature. From that T2 by T1, from that T2 by T1 is 1 minus 0.2. It is equal to 0.8. 0.8. Here T2 be the lowest temperature, T1 is the highest temperature. T2 equal to what? 0.8 T1. T2 equal to 0.8 T1. T2 is the lowest temperature. Next, when the temperature of the sink is reduced by 67 degrees centigrade, right? When the temperature is reduced by T2 dash equal to T2 minus, right, minus 67 degrees centigrade. Here 67 degrees centigrade is in Kelvin, plus 273. Plus 273 is equal to what? Right, 340 Kelvin. Right, the T2 dash equal to T2 minus 340 Kelvin. Right, by the time the temperature of the sink is reduced by 67 degrees centigrade, efficiency is doubled. Right, efficiency is doubled. Efficiency eta 2 equal to 0.2 into double means 2 equal to 0.4. 0.4. This 0.4 equal to what? 1 minus this T2 dash by T1. T2 dash by T1. Here T1 is the highest absolute temperature. Right, from this T2 dash by T1, T2 dash by T1 is equal to 1 minus 0.4 is equal to 0.6. 0.6. But T2 dash, from this I can write that. From that I can write that. Let me write here itself. T2 dash equal to 0.6 T1. Okay. Next. So T2 dash equal to what? T2 minus 340 is equal to 0.6 T1. But what is the T2 value? T2 value already got it, 0.8 T1. 0.8 T1 minus 340 is equal to 0.6 T1. 0.8 T1 minus 0.6 T1 is equal to 340. 0.8 minus 0.6, 0.2. 0.2 T1 is equal to 340. From this T1 equal to 340 dividing by 0.2. It is equal to 3400 divided by 2. It is equal to 1700 Kelvin. So that is the source temperature, right? 1700 Kelvin. Look at the option D. Option D is absolutely correct. This is also very, very important question. 7-star question. Most expected question in the TSPSC AE exam. Similarly, look at the next question. It is given like this. Real gas behavior comes closer to ideal gas behavior. Dear friends, remember, any gas, if it is maintaining very low pressure under high temperature, all the real gas behavior is very similar to ideal gas behavior at very low pressure and high temperature. Once again, the real gas behavior is very similar to ideal gas behavior when it is maintaining low pressure and high temperature. Look at the options. Look at the last option, low pressure and high temperature. A real gas behavior is very similar to ideal gas behavior when it is maintaining low pressure and high temperature. Therefore, option D is absolutely correct. Similarly, look at the next question. It is asked like this. In a throttling process, in the throttling process, enthalpy remains constant. Therefore, throttling process can also be called as isenthalpic process. Remember this point. Throttling process is the steady flow, irreversible adiabatic process. For that process, enthalpy remains constant. Therefore, throttling process can also be called as isenthalpic process. Okay. Similarly, look at the next question. Try to read it clearly. It is asked like this. In a polytropic process, if a polytropic process defined by the equation PV power n equal to constant reduces to constant volume process when n equal to. Dear friends, remember,
The polytropic rule is PV power n equal to constant. If n equal to 0, the process is called constant pressure process. You put here, right? N equal to 0, V power 0. Anything in power 0 is 1 only, constant pressure process. Similarly, if n equal to 1, the process, right, maintaining PV equal to constant, product of pressure and volume is remaining constant for the isothermal process. Okay, next, if n equal to gamma, the process is called adiabatic process. PV power gamma equal to constant. This is the reversible adiabatic process. Reversible adiabatic process. Similarly, remember, if n equal to infinity, the process is constant volume process. If n is infinity, the process is coming under constant volume process. How? You know, V power n equal to constant means P1 V1 power n equal to P2 V2 power n. From this I can say that V1 by V2 power n is equal to P2 by P1. From this I can say that V1 by V2 equal to P2 by P1, P2 by P1 power 1 by n. From that I can say that V1 by V2 equal to P2 by P1 power if n is infinity. If n equal to infinity, 1 by infinity. 1 by infinity is how much? 0. It is equal to P2 by P1 power 0 is equal to 1. That means what? V2 by V1 equal to 1. From this I can say that V2 equal to V1. V2 equal to V1 means what? Constant volume process. If n is infinity for the, right, if n, polytropic index n is infinity, the process is coming under constant volume process, right? It is asking if a polytropic process defined by the equation PV power n equal to constant reduces to constant volume when n is infinity. Got that point? Yes. Similarly, look at the next question. Try to read it clearly. It is asked like this. 0.14 meter cube of gas at 40 degrees centigrade. Initial volume V1 0.14 meter cube. Initial temperature T1 equal to 40 degrees centigrade. It is equal to 313 Kelvin. Add 273. Okay na? Receives heat at constant pressure. Constant pressure దగ్గర జరిగిందంట. Until the temperature becomes 353 degrees centigrade. Final temperature T2 ఎంత? 353 degrees centigrade. కెల్విన్లో కన్వర్ట్ చేయండి, అంటే 273 యాడ్ చేస్తే మీకు 626 కెల్విన్ వస్తుంది. దెన్ ద రిజల్టింగ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్. వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ వాల్యూమ్? వెరీ సింపుల్. ఎట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ V2 by V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు T2 by T1. V2 by V1 ఈక్వల్ టు T2 చూడండి 626 డివైడింగ్ బై T1 313. 626 by 313 ఎంతమ్మా? 2. అంటే V2 ఈక్వల్ టు 2V1. V1 ఎంత ఇచ్చున్నాడు? V1 ఈక్వల్ టు 0.14 మీటర్ క్యూబ్. సో V2 ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ 0.14 ఎంత అవుతుంది? 0.28. లుక్ ఎట్ ద ఆప్షన్ సి. ఆప్షన్ సి ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. అర్థమైందా? సిమిలర్లీ లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇట్ ఈస్ గివెన్ లైక్ దిస్. ద థర్మోడైనమిక్ సైకిల్ with the 2 isothermal and 2 isocores. Here isocores means constant volume process. Isothermal means constant temperature process. The cycle which is maintaining 2 constant temperature process and 2 constant volume process is the Stirling cycle. Okay? Dear friends, remember Carnot cycle is having 2 constant temperature process. 1 minute, let me write it clearly. Right? It consists of 1 minute. Right? The Carnot cycle is having 2 reversible adiabatic process. And 2 constant temperature process. Okay na? Next, Atkinson cycle. The fellow Atkinson cycle is having 2 reversible adiabatic process
one constant volume heat supplied process, one constant pressure heat rejection process. Okay na? Next, Atkin cycle, Otto cycle. You know Otto cycle. Otto cycle consists of two reversible adiabatic process, two reversible adiabatic process, and two constant volume process, two constant volume process. Anyhow, the cycle which is maintaining two constant temperature process, already I think I have written, 1 minute, Stirling cycle. Let me write it. The Stirling cycle consists of two constant temperature process, okay, and two constant volume process, okay na? Since it is asking the cycle name which is maintaining two isothermal and two isocores, that is Stirling cycle. Adhamainda? Yes. Now look at the next question. Try to read it clearly. This is the last question. It is asking like this: in the following system, there is no interaction of mass or energy. And the system which is maintaining zero energy interaction. If the energy interaction is zero, and mass interaction is zero, that kind of system is called what? Meeku telusu kada? Isolated system. కదా అదే మీకు ఇక్కడ మాస్ ఇంటరాక్షన్ లేకుండా ఓన్లీ ఎనర్జీ ఇంటరాక్షన్ ఉందనుకోండి, ఎనర్జీ ఇంటరాక్షన్ ఉంటే దట్ కైండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్? మీకు తెలుసు కదా, ద సిస్టమ్ విచ్ ఈజ్ మెయింటైనింగ్ ఓన్లీ ఎనర్జీ ఇంటరాక్షన్ ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ మాస్, దట్ ఈజ్ కాల్డ్ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అనదర్ కైండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్, ఇంకో సిస్టమ్ తీసుకోండి. సో ద సిస్టమ్ విచ్ ఈజ్ మెయింటైనింగ్ బోత్ మాస్ ఇంటరాక్షన్ అండ్ ఎనర్జీ ఇంటరాక్షన్. మాస్ ఇంటరాక్షన్, ఎనర్జీ ఇంటరాక్షన్ కనుక ఉంటే కనుక ఏ సిస్టంలో అయినా, దట్ కైండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ టెక్నికల్లీ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఓపెన్ సిస్టమ్ కదా. సో ఎనీహౌ, ఇఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సిస్టమ్, in the following system there is no interaction of mass and energy, is the isolated system. Therefore what option C is absolutely correct. అర్థమైందా లేదా? Yes. Dear students, I hope all of you clearly understood. Okay na? So with this I am concluding the thermal part important questions. On 2nd March, on Thursday, coming Thursday, 2nd March of this year, we are going to plan to discuss the most important questions for the heat engines. Okay? Thank you very much. All the best. God bless you.